It is not yet clear the cause and the nature of SLI. Sorry. Okay. There are two theoretical approaches that try to explain SLI. Существует два теоретических подхода, я сейчас попытаюсь объяснить. A deficit or delay specific to the language domain, particular to grammar, or a deficit or delay in the domain general mechanism, a learning disability. Вы видели на предыдущем слайде эти два подхода. I'll briefly explain the model of neurobiological aspect of learning and memory. This model posits that there are two independent neural systems that subserve long-term memory. The declarative system and the non-declarative system, of which the procedural memory is a part. The declarative system is responsible for the learning of facts, the what knowledge, who, where, when, etc. It includes the semantic and the episodic memory. Episodic memory relates to facts like, what do I remember from my wedding celebration? Sorry, I forgot you. Вы видите, на этом слайде показаны отличия. Она сейчас говорит о декларативных проявлениях, что не делится на семантическую память, которая главным образом отвечает за отражение фактов, и эпизодическая память события, как, например, запомнить дату свадьбы. The semantic memory relates to facts like, what do I know about Russia, the history of Russia, the politics of Russia, who is the president of the United States. So the semantic memory should be organized like an encyclopedia, a personal encyclopedia. The procedural memory relates to memory of skills and habits, the how to do knowledge, how to ride a bicycle, how to drive a car. Сейчас она рассказывает о процедурной памяти. Это память о приобретении навыков и привычек, как водить машину, как обучаться языку и так далее. The declarative memory, the what knowledge, it can be established even following a single experience, but the memory may be decay fast, meaning that you may remember what I'm telling you now, but in 10 minutes you will remember less, and in 2 hours even less, and tomorrow very few facts. Сейчас говорит о первом пункте, когда быстрое запоминание приводит к забыванию, когда через уже 10 минут вы помните меньше, и еще спустя некоторое время вы вообще этого практически не помните. Declarative memory is explicit, meaning the learning, the memory, and the use are explicit, aware, controlled, intentional. Декларативная память эксплицитная, также явная, активная. Она делится на осознанную, контролируемую и, намеренную. Там на слайде неправильно написано. Не интернациональную, а намеренную, преднамеренную. Since it is aware and intentional, it is thoughtful, and therefore it is slow. Память, которая требует усилий, то есть она медленная. And since it's thoughtful and aware, we can report it verbally. Там, где есть вербальное запоминание. And the declarative memory is located in the medial temporal lobe and the diencephalon. Были указаны, что она расположена в медиально-височной доле и в промежуточном мозге.
Это все было о декларативной памяти. The procedural memory, the how to do skills. Процедурная память, она говорит, как выполнять навыки. Its establishment necessitates a critical amount of repetitions and time. При этом необходимо определенное количество повторений и времени. You can't know how to ride a bicycle, how to drive a car, how to write, how to read. Following a single exposure, you must train again and again. Для того, чтобы научиться водить велосипед, водить машину, вам требуется большое количество приемов, повторений для того, чтобы этого добиться. Once you acquire the skill, the knowledge is retained for the long term. Поскольку вы приобретаете эти знания, и в данном, при процедурной памяти они хранятся очень долго. The knowledge of procedural memory is implicit, meaning unaware, uncontrolled. Имплицитная память, то есть неявная, она на уровне подсознания, и она не контролируется. Therefore, it is effortless, and fast. Она не требует каких-либо усилий, и она быстрая. And since it unaware, you can't report on it. Она не подлежит передаче. It is located in the basal ganglia and the cerebellum. Нервной системы и мозжечке. The procedural memory emerges very early on in childhood. So children learn mostly using the procedural memory. The declarative memory develops yet later on. Значит, у ребенка в детстве вначале работает процедурная, имплицитная память, и только позже уже включается декларативная, эксплицитная. Ullmann, you can see it. Ullmann suggested the neurobiological model for language. According to this model, the procedural memory is responsible for learning the grammar, the rules, the language rules, as well as non-language rules, non-language sequences. Вы сейчас видите на снимке модель процедурной памяти, как это происходит, и она главным образом ответственна за усвоение грамматических правил. And the declarative memory is responsible for the learning of the mental lexicon. Декларативная память, она используется для лексилогических понятий, лексилогического запаса. Ullmann and Pierpont suggested the neurobiological account of SLI, the procedural deficit hypothesis, PDH. Сейчас мы поговорим о нейробиологической составляющих, о причине, которая выражена в гипотезе дефицита возникновения процедурной памяти. According to this model, abnormalities of brain structures underlying procedural memory can explain SLI. Согласно этой модели, неправильное развитие головного мозга, оно лежит в основе слабой процедурной памяти. And according to this model, declarative memory is relatively intact and can play an important compensatory role. И декларативная память в этой модели, она связана с неповрежденными участками головного мозга, и она играет важную роль, когда компенсирует проблемы в процедурной памяти. Many studies tested the PDH. Some of them provided evidence supporting the PDH, and some of them couldn't find evidence to support it. Существует несколько тестов, которые помогают определить, есть ли дефицит декларативной памяти и насколько он выражен. We invented in our lab a paradigm that enables us to investigate the involvement of procedural and declarative memory
when learning a morphological and artificial morphological tasks, this paradigm enables us to investigate the involvement of both procedural memories when participants learn a specific language task. I'll go on. В своей лаборатории мы проводим тесты, которые позволяют нам, собственно говоря, определить расстройства и вести, собственно говоря... So the aims of the study was to identify and characterize the difficult experience by Hebrew children with SLI when learning a morphological language task and to test the PDH, the procedural deficit hypothesis. Сейчас на слайде были цели исследований, которые они проводят в лаборатории, и они определяли и характеризовали трудности у детей ивритоговорящих с SLI нарушениями и проводили тесты на определение дефицита. 26 native Hebrew speakers took part in this. 26 ивритоговорящих детей приняли участие в этом исследовании. 8 with SLI, 10-year-olds. 8 детей с специфическими языковыми нарушениями, 10 лет. 8 age-matched typical developing children. И 8 детей сравнивались с 8 детьми, которые были такого же возраста, но без нарушений. And 10 typical developing younger children, 8-year-olds. И 10 детей, значит, 8-летних, которые были также без SLA, но на 2 года моложе. All participants had to learn a Hebrew artificial morphological rule. Всем участникам теста нужно было пройти через морфологический тест, слышать морфологические слова. AMR, artificial morphological rule. So the AMR required a phonological marking for Hebrew verbs depending on the semantic distinction, whether the causative noun in noun-verb pairs, whether the noun is animate or inanimate. Для того, чтобы в этом морфологическом правиле, для того, чтобы они могли его соблюсти, выявлялись, то есть, семантические различия, одушевленные и неодушевленные. Okay. The suffix "ev" was to be added to verbs paired with animate nouns, and the suffix "r" was to be added to verbs paired with inanimate nouns. Значит, вот эти два суффикса использовались, когда перед словами перед выражениями шло существительное либо одушевленное, либо неодушевленное. In order to illustrate the rule, I tried to apply it to English, but I didn't do it in the correct way. I'm sorry, I don't know Russian. So, instead of saying in standard English, the doctor treats, according to the AMR, one had to say that doctor treated, to add "ev" when the noun is animate, doctor. В стандартном английском языке произносится доктор treats, доктор лечит. И согласно АМР произносится доктор treat F, что означает одушевленный. And instead of saying in standard English the bottle leaks, according to the AMR, one had to say the bottle leaka, to add R when the noun is inanimate. Вместо того, чтобы сказать the bottle leaks, то есть бутылка течет, протекает, значит, говорилось the bottle leakar. R добавлялось, чтобы показать неодушевленное. Each participant took part in 10 or 15 daily learning sessions, 1 to 3 days apart, a long training. They were trained through exposure to a modeling list that included 16 noun-verb items expressing the AMR, the rule, and by conducting 2 tasks, a judgment
and production tasks. They learned to apply the AMR, the rule, to repeated items, the same items that they were exposed to in the modeling list, and they trained them again and again, but they were also trained in generalizing the rule to new items, completely new items in each learning session. На слайде вы видели длительность общего проекта обучения, и каждый получал 60 новых слов, которые они должны были повторять, в которых были заключены исследуемые морфологические правила, и оценивалась с определенным таймингом глубина нарушений CLI. We measured percent correct reaction time in milliseconds, and in order to investigate the contribution of implicit and implicit processes, we elicited explicit verbal report. At the end of each session, the participants heard, "You are doing very well. How did you get to your answer?" We assumed. Для того, чтобы мы могли измерить степень повреждения, мы оценили процент верных ответов, как у детей с нарушениями, так и без. И всегда для того, чтобы понять, почему они выбрали тот или иной ответ, вы помните, там тест был определить, это одушевленный или не одушевленный предмет, о котором шла речь, у них выясняли, как ты до этого дошел, как ты до этого додумался, как ты получил свой ответ. Well, then where the performance exceeds report, most of the knowledge should be implicit. У 12 учеников была выявлена имплицитная память, то есть неявная память. And when the performance is equal to the report, most of the knowledge should be explicit. И у большинства оказалась эксплицитная память, то есть явная. Okay, due to time limit. Извините, и еще, собственно говоря, да, то есть где производительность была равна расчету, вот выявлялась эксплицитная память. Due to time limits, I skip to the end. You must trust me. I just sum up the results. In order to be able to learn the AMR, the rule, participants had to learn its phonological aspect, and in learning the phonological aspects, they show... Участники должны были освоить фонологический аспект, о котором он сейчас рассказывает. So learning the phonological aspect showed characteristics of procedural memory. It was implicit. Они показывают характеристики процедурной памяти, значит, имплицитные. And this learning, so in implicit learning, SLI could learn the phonological aspect implicitly. Дети с нарушениями должны были выучить морфологические глаголы верно. In order to be able to generalize the rule, they had to also to uncover the semantic aspect, meaning the inanimate distinction, in order to be able to answer correctly. So, learning the semantic aspect showed the characteristics of declarative memory. Children with SLI showed deficits in declarative memory. They had problems. Дефицит декларативной памяти. They had problems in explicit uncovering the semantic aspect. So they had problems, they had difficulties in using explicit processes, effortful processes, most probably executive function, most probably metalinguistic processes. And on the other hand, they could use the procedural memory to learn some aspect of a rule. So, our results do not support the PDH.